Здравствуйте, с вами Фрей, мистер. Игра Черное, Зеркало 3. Мы закончили с вами на том, что полностью закончили. Мы закончили на том, что закончили исследовать Уиллоу Крик. По крайней мере, это кажется так моему законченному уму. Вот. И я не могу придумать ничего лучшего, кроме как пойти в отель. Тем более, что Дэрон поставил передо мной две задачи. Первая — это сгонять в отель и выбить дурь из... как его звать-то? Вильяма? Нет, стоп. Как его звали-то? Давайте пойдем и там на месте разберемся. Самая правильная тактика в нашем... Then let's see what Murray's got to say in his defense. Мюррей его звали. Или Моррис. Нет, или Мюррис. Как ты сказал, парень, ты... Ладно, неважно. Как обидно. Это то ли первая, то ли не первая локация, которую я вижу почти... Эй, стой. Почти точно так же, как она и выглядела до этого. Definitely not drinking water. Wasting water like that wouldn't really be Murray's style. I guess it's rainwater that's pumped up again and again. Definitely not drinking water. Я учту, у нас есть вода, которую мы можем для чего-то употребить, а также есть наши старые добрые друзья флаги. Murray stating his patriotism. The old phony. И, собственно, Gordon's Palace. I wonder if Murray even has the right to use that name. Да, кстати, ты можешь заявить о своих правах на имя Гордона, и этот экран не собирается никуда двигаться. О, стоп! Он собирается двигаться направо! Ступеньки, которые неизвестно куда ведут. There are a few steps leading down behind the hotel. To the river, I reckon. There are a few steps leading down... Не хочет туда идти. Учтем. Mr. Michaels! Welcome back to Gordon's Palace. We missed you here. How's that? The last time we saw each other was Thursday, 3 weeks ago, when you threw me out of the hotel. Thrown out of the hotel? How did that happen then? The thing with the sewers, the secret entrance in Angelina's room. That ring any bells? Really? Oh yes, there was something. Ah, well, please excuse me. I did overreact a little. I hope you're not going to bear a grudge, though, Mr. Michaels. I'm very happy to make things up with you. You'll also understand that I couldn't hold your reservation for such a long period. Unfortunately, your room is occupied at the moment. But you can have another, a bigger, nicer one, for a small price, really. And for such a room, a ridiculously tiny price. So you've remembered then. Very good. Then please go right back to the police and tell them that you know exactly where I was on the evening that Miss Valley was murdered. Was that the same day? Are you sure? Now, it may well have been. I don't pay much attention to that kind of thing. Why should I? It's really nothing to do with me. Two-faced snake! I insist you march down to the inspector and tell him you want to change your statement. Mr. Michaels, you're free. I don't understand your problem. I'm only out on bail. Oh, my congratulations. I'm sure that wasn't cheap. However, in spite of that, I still don't see why I should get involved with things that don't concern me. You can't be serious. Thanks to you, I've just spent the past 3 weeks sitting in a cell as an innocent man. Mr. Michaels, I really am extremely sorry, but I can't fulfill your request. My own credibility would be on the line if I were to simply change my mind. Unless... Unless what? Come on, spit it out and quit playing around, you pathetic little blackmailer. Otherwise, I promise you that the murder series will continue. Here and now. No. Admittedly, I'd be the last one who's standing in your way. A man's gotta do what a man's gotta do, isn't that so?
All the same, I would like a photo of you. Nothing sensational. Maybe somewhere in the woods with a knife in your hand. So they can send me straight into the madhouse. No way. Okay, think about it. A watertight alibi for a tiny little amusing photo. It's not a bad exchange. You are one nasty dirtbag, Murray. You know that? I'll even give you a camera to take it with. My best one. Yeah. Does it still work using a lever? It's a collector's piece. One of the first instant film cameras on the European market. An SX70. And still in great condition, too. 15 years ago, a very well-groomed gentleman handed it over to me as a deposit in my pawn shop. He never picked it up again. So, you can say that I obtained it quite legitimately. And now, I entrust you with it. Pay attention, I'll tell you how it works. That's okay. I'll work it out. If I choose to use it. But that's not all. I've got another present for you. Here, a brand new rucksack. And free food and lodgings for as long as you wish, Mr. Michaels. Accept it as a peace offering and reparations for the trouble with the statement. You really are a few cards short of a full deck. Mr. Michaels, wait! What do you want now? Forget the woods. In front of the castle would definitely have much more impact. The photo, I mean. And people think I'm crazy. Да. Крайне неожиданный разговор. Я даже не знаю... стой, я даже не знаю, что по поводу него сказать. Конечно, он потрясающе поиздевался надо мной. Он дал мне рюкзак с фотографией Сэма, или с картинкой Сэма, или что-то в этом духе. И камера Polaroid. Polaroid — это удобно, кстати. A Polaroid camera. Murray gave it to me. My good old SLR sadly never made it out of the ruins. A rucksack with a contorted image of my father's face on it. I'm not sure Murray's actually allowed to sell crap like this. Whatever, I'll sue him for that later. First of all, let's see what's inside. Ничего себе. Внутри оказалась зажигалка с Сэмом, окровавленный пластмассовый нож и пластмассовый ключ-душ. A lighter with Samuel's face on it. I could probably laugh about it if it wasn't my own father. One of Murray's merchandise articles. A blood-splattered plastic knife. Great for Halloween, especially in combination with the Samuel Gordon mask. Plastic soul key, check. Batteries, none. Murray tight ass, check. Чё, Мюррей? Plastic soul key, check. Batteries, none. Murray tight ass, check. Ага, я понял. Нет батареек в этом ключе. Понял. А то перевод такой какой-то непонятный. И более того, batteries 9, Murray... What? Я же не знаю таких слов. Ладно. A bowl of apples. Probably poisoned. Еще чего. Стоп, я до сих пор не врубаюсь. Во, здесь есть... Стоп, как... Что за... ладно. A telephone. A telephone. Huh, what have we got here? Bloody greetings from the murder village. See Blackmere Castle and die. Hello and goodbye with the Gordons. Quite a one-sided selection of cards. Клево, это получается открыточки. И это что? This is information about all the attractions Willow Creek has to offer. The Murder Museum, the crime scene route including a flying visit to the pub, and a group photo in front of the castle. I don't really want to know anymore.
Вам, кстати, не показалось ли, что, по крайней мере, издалека персонажи выглядят, менее подделанными, менее качественно сделанными в смысле графики? Или, возможно, это происходит из-за того, что я поставил такое жуткое разрешение? Точно не знаю. Но в этом смысле мне игра стала напоминать первое «Зеркало». Чуть-чуть, но стало. Жалко, они повернули всю вот эту картинку с другого ракурса. Полностью смазали собственную картинку. Это меня не радует. Huh. Blackmare Castle in poster format. I wonder who would hang this kind of thing above their bed. A big trolley for the masses of baggage the tourists that flock through here have with them. Murray always did have a bit of a tendency towards delusions of grandeur. The Willow Creek Telegraph. The guests need to be kept up to date with what the murderer is up to. И, кажется, все. Точно все. Вроде бы все. Получается, могу идти опять же в это... Что за дверь бюро? Какого бюро? That's private. Ага. Что-то, во что я пока что не могу зайти. Но также есть номер. Или он сразу попадет именно в номер без... Нет. Он попал в коридор. Номер 2. Дверь открытая и задняя часть. Что за... The floor plan of the hotel. All of the rooms are drawn on it. Murray's office is right next to my room. Это Мюррей офис. Что за... Здесь люди ходят. Какого хрена? Двери какие-то... Нет, пойду я пока что отсюда. Еще один человек пошел. Массовка новая какая-то. Интересная. Murray, my favorite hotelier. Obliging, helpful, polite, and always on the lookout to maximize his profits on the back of crime. Hi, Murray. Oh, the esteemed Mr. Michaels. What's on your mind? Я хотел бы почему-то расспросить вас об инспекторе Спунере. Наверное, он просто расспрашивал вас. А я хочу вас расспросить о нем же. И про фото, кстати, да, вот это интересно. Это, так сказать, о деле. Но сначала о повседневности. Do you know the inspector, Mr. Spooner? Oh, yes, I certainly do. He was here twice. Took half the hotel apart. A terribly inconsiderate fellow. But good for business, too. How often, as a tourist, do you have the chance to see this kind of an investigation firsthand? Unfortunately, he confiscated all of your and Miss Angelina's personal effects. Means I can only display replicas in the museum. What bad luck. Он хотел... Ё-моё! Всю эту историю он тоже засунет и в музей, и во всю эту ерунду. Но это же... Это боль. Это боль. Willow Creek. Не знаю зачем, не знаю о чем, но тем не менее. So, anything exciting happen? You mean, apart from Miss Valley's murder and the castle burning down and 3 people losing their lives? Well, the fair's finished. In its place, we now have a new exhibition in the Willow Creek Museum of Modern Murder. It's opening in a few days. Oh, you should definitely see that. It's worth it. Oh yeah. For you, most definitely. Чудовищно, просто чудовищно. Все заново обретает, так сказать, свои обороты у Мюррея, насколько я понимаю. This photo of me that you've pictured. Only a small favor. A tiny exertion on your part. Nothing huge. You just have to smear yourself with a little blood and swing a knife about. In a scary sort of way, of course. Well, naturally. Oh, and best naked under a full moon by the lighthouse, yeah? You're the pro. I trust your aesthetic sense completely. Who's guaranteeing that you won't immediately run to the cops with it?
And what would I get out of that? You're judging me completely wrongly. Anyway, anyone would see that it's completely staged. I don't want anything authentic, rather something somewhat stylized, like for a movie poster. You want to make a poster out of it? I'm thinking more of a life-sized cardboard figure for the hotel entrance. Well, if you wouldn't have anything against that. Do what you want. Just make sure you change your statement at the police station. Understood. Не нравится мне эта сделка. Прямо какая-то сделка с Мюрреем Дьяволом. Не иначе. But you know I had nothing to do with the fire, don't you? Yes, well, according to the papers... Yeah, the British tabloid press is world-renowned for its believability. Well, of course, they don't always have the whole truth in there, but the headlines do help me to keep the hotel going. In this case, at my expense. See you, Murray. Back to work. Непонятно. Ну, пожалуй, раз такие дела, может быть, ножиком его... Нет, к сожалению, не выходит рюкзак. Зачем рюкзак? Что за бред? Откуда рюкзак? Почему? Ладно. Больше всего пока что меня интересует, где же мой номер. То есть не где, а в чем он заключается. The room looks almost exactly the same as the other one I had 3 weeks ago. I bet Murray got a discount on the interior decoration. While I'm here, I may as well put away the stuff I don't want to carry around with me. Что за... Кого? Он убрал рюкзак и этот самый, и фонарь, не фонарь, а ключ. Псевдоключ. По-моему, один из самых неудачных взглядов на комнату. Я вижу стену. Murray's office is right behind this wall. Угу. Нет, может быть и удачная. По всей видимости, вместо этой стены со временем я увижу дыру. У меня такое предположение. The only thing I brought with me from Boston is a jacket, and I keep that on day and night. This thing is completely useless to me. Что мне интересно, кстати, по поводу твоей одежды, это то... Так, погодите, он проходил в этом уже сколько? Месяц? Месяц. Вдумайтесь. Наверное, около недели он тусовался в этом... Может быть, я жестоко ошибаюсь, но может быть, это полный ужасный кошмар. An antiquated thing for antiquated backsides. Смешная шутка, но почему-то мне не засмеялся. Надеюсь, в будущем все будет лучше. Views of Willow Creek. At least it's better than portraits of my bloodthirsty relatives. They've covered up the ugly gray carpet with an even uglier beige carpet. Great idea. Черт, хорошая шуточка, хорошая. There's only atmospheric noise. You probably have to pay extra to get TV channels. И оттуда выйдет девочка. Нет. Тем не менее, все еще что-то могу сделать с телевизором. Все это подозрительно, ничего не понимаю. Все здесь вообще, учитывая... Так, я, по всей видимости... Нужно было столько все сказать. Короче. Много здесь мест, в которых много чего можно сделать. И поэтому не совсем понятно, делать же что же в конце-то же концов же. Lifted clean off its hinges. They were probably broken. Back there's just a little sitting area. 2 armchairs, a table, a shelf with books. Boring. Короче, туда ты не хочешь совсем. Женщина. Поразительное дело. Ну ладно. В таком случае я спускаюсь. И, наверное, пытаюсь себя сфотографировать. Но нужно же на фоне замка.
Где я найду замок? Что еще больше меня ставит в тупик, мне нужно еще где-то найти Викторию. А где я найду Викторию? There are a few steps leading to... Few steps, я понял. Стой, Дэрон, стой. Меня интересует карта. Я могу путешествовать в Уиллоу Крик, и еще куда-нибудь, может быть... О, стоп. Вот отсюда? Уиллоу... Ха. В новинку мне такая система передвижения, но... С другой стороны, чем-то она радует. Напоминает мне почему-то первую игру Командос. Полный бред, но напоминает. Бывает такое. Кстати, я же... да, все, начинаю вспоминать. Мне что-то очень медленно начинаю... О, вот это красота! Вот это молодцы люди! Вот постарались, блин. Вот. И главное, изучать тут нечего, но это издевательство. Я же хочу здесь постоять, а вы... Не, у нас перекресток 7 дорог. Вот и я, и все. The cold pierces through your buttonholes and right down to your bones. Winter's just around the corner. In a few weeks, the last of the trees will be bare. Ну, клево. Ой, отличная осень. Вау. Первым делом давайте пойдем налево. I've no idea where that path leads. Before I get myself lost in the woods, I'd rather stay on the road. Ладно, не пойдем. Тогда пойдем направо. Почему-то ты have some idea where this path... Вот это местечки! Да вау! Какие-то куча дорог непонятно куда ведущих. Я сюда еще вернусь. И попробую сходить сюда. Ну же, ускоряйся. Да я в этом лесу, вау. Вот знали, куда меня завести. И это же дорога к замку. Ёшкин масан. Я просто не знаю. Я хотел сказать, что я счастлив, но нет, я шокирован этой игрой. First it was on the tree, and now it's on the ground. That's what you call the fall. Это правда. Dead branches on a dead tree. Looking at that makes you feel much more alive. Это тоже правда. A busted signpost. You can hardly make out what he used to say. То есть даже непонятно не только на что он указывает, но и что на нем было написано, если что-то было написано. Попробуем сходить по грунтовой дороге. That's the road to Warmhill, Willow Creek's neighboring village. Well, village is a little bit of an exaggeration, but at least there's a church there. I don't want to walk there, though, well, I have no reason to. Ясно, я учту все твои пожелания и отправлюсь к замку. Все еще радуюсь его голосу, кстати. Spectacular backdrop, huh? But as I'm already here, I ought to look in on Lady Victoria and ask how she's doing. Это именно здесь я могу навестить Викторию. Кстати, все еще должен сказать, что вид впечатляет. Абсолютно доработанные места. Абсолютно... Блин, вот это они молодцы. Молодцы. Краски меня радуют. Очень радуют. A huge lump of stone. I'm no geologist, but it doesn't look like it grew here. It's apparently a survivor of the Bronze Age, like the things at Stonehenge. It's certainly decorative, if you like having boulders in your garden. Ясно, учтем. У нас есть такая штуковина, как из первого зеркала. The gate is locked shut. Huh. The castle looks really threatening from here.
The castle looks really... Учтем. One of 3 nymphs that guard the castle and are supposed to provide light. Old Bates used to use the nymphs as a mnemonic device. In Greek mythology, nymphs often accompany superior divinities. They were seen as the benevolent spirits of trees, grottos, or important places. Well, that's my knowledge of nymphs pretty much exhausted. Ну, значит, мои тоже, потому что я полностью вверяю себя, так сказать, в знание Дэрона или Эдриана. Я до сих пор не знаю, как его лучше называть. Наверное, все-таки он Дэрон. Looks like a few kids have had a party here. Bates would go bananas if he could see all this. Go bananas. Выраженница. An empty letterbox. Теперь ты уже на расстоянии понимаешь, пустой он или нет, да? An empty letterbox. Учтем. Внутренняя связь, вход и плющ. Is it just me, or has nature taken its course at an amazing rate here over the last few weeks? Скорее всего. Да, здесь абсолютно вокруг разложение, крайне красивое абсолютное разложение. Не забывайте главного. Oh, we've got a new doorbell with an intercom system. Who's there? My name's Adrian Gordon. I'd like to see Lady Victoria, please. Hello? Черт, он напугал меня. Come in, Mr. Gordon. Lady Victoria has just woken up. Yes, of course. Please excuse the chaos. The builders are working on the renovations. You're looking after Lady Victoria? Yes, I'm a trained nurse of your... Great-grandmother. I take care of all of your great-grandmother's needs. Thank you, Miss... Antolini. Sister Antolini. Thank you, Sister Antolini. Can I just ask you something? О, ты чё? Мы вдруг решили поговорить? Не ожидал. Так. Реконструкция замка, которая явно выглядит как будто какой-то фильм. Очень своеобразно. Зачем здесь столько, я хотел сказать, софитов, но не знаю. Лампочек, короче. Странно. И Леди Виктория. Ну да, с другой стороны, здесь, видимо, нет электричества. Темно. Понимаю. Do you think that being in the middle of a construction site is the right place for such an old lady? Lady Victoria was most insistent that she be moved back into the castle. She said that she'd been born here and that she wanted to die here. And the walls here are rather thick. She doesn't hear that much. At least she hasn't complained as of yet. How is Lady Victoria? As well as can be expected. She's not speaking to me, unfortunately. Perhaps you'll have better luck. God, looks like a death chamber in here. Oh, I can feel a chill right to my heart. I can only hope Victoria gets better soon. И главное, чья-то картина сразу. Больше всего меня заинтересовало это, нежели она. A picture of a woman in white. Looks like a kind of wedding dress. That's William's name at the bottom in the corner. My great-grandfather must have painted it. Сам нарисовал? Значит, это она, это Виктория. Очень своеобразно. Is that supposed to be Victoria in her younger years? Weird. She looks like Angelina. Or is that the other way around? Same genes after all. Ага. Виктория Анджелина. Странно. Is that supposed to be Учтем. Так, здесь кучу всего можно исследовать, но мы понимаем, что разговор здесь превыше всего. Или все-таки нет? Будем исследовать, я думаю. A room screen. It's supposed to be a barrier to prying eyes. A plush stool. Like lots of things in this room, it's red. Как кровь. Эй, ты куда пошел? Ага, ты хочешь выдернуть аппарат? A bit of a deja vu moment. About 4 weeks ago, I was standing at my foster mom's sickbed.
these machines were there too. There's even a button to call the nurse here as well. Да, я о чем и говорил. Это уже 4 недели продолжается. В общем, считай, месяц тут тусуется в своей одежде. Бедная одежда. Бедный Дэрон. Черт возьми, вообще какой-нибудь душ принимает. Я не знаю, там про ванну я просто молчу. Я сам ванну не особо принимаю. Просто потому, что особо не помещаюсь. There are lots of cupboards. Huh, this is probably Victoria's dressing room. Victoria, my great-grandmother, and the only member of my family I've got left. A huge oak bed. Presumably it used to be William's and Victoria's bed. William died more than 12 years ago. Чудовищно, просто чудовищно. Все это заставляет меня думать о грустных и неприятных вещах. Reminds me of Lady Eleanor's castle in Wales, but during better days. When Tom was holding me prisoner there 3 weeks ago, it was already half sunk in the marsh. A shelf with books, souvenirs, and caskets on it. Huh, probably full of memories. A small casket. Victoria probably keeps her jewelry in it. Давай украдем. A small casket. Можно, но не сейчас. Я, по крайней мере, так расцениваю то, что мы все еще что-то можем сделать с этой шкатулкой. Что там за окошко? If you look out there, you might think it's deepest winter. Or is that more to do with the chill here in the room? Deepest winter chill here. Что, серьезно кажется, что там зима? Или я неправильно понял вас, дорогой? Hairbrushes, makeup utensils, creams, Victoria's cosmetic stuff. Huh. There's some pretty big fish being gutted in this picture. Что с ней делают? It's signed W. Gordon, 1921. I wonder if William painted it. Может быть, очень может быть. Но, к сожалению, больше здесь ничего особенного нет. Могу только пытаться разговаривать с Викторией, может быть, даже получится. Но времечко нас все-таки поджимает, и мы займемся этим в следующий раз. Ба-и.